Here we are, several weeks since the appearance of the Lord to Mary Magdalene, and the third time Jesus appears to his followers since his resurrection. He chooses an everyday place to meet his followers, where they were fishing, not locked in a room as in the earlier two appearances. This time he appears in a public place. Aquí estamos a varias semanas de la aparición del Señor a María Magdalena, y es la tercera vez que Jesús se aparece a sus seguidores desde su resurrección. Elige un lugar cotidiano para reunirse con sus seguidores donde están pescando, no en una habitación cerrada como en las dos apariciones anteriores. Esta vez aparece en un lugar público. We see the images of fishing again, and it reminds us of Jesus' first call in Luke to the people who would become his followers in the same body of water. In Luke, they had been out fishing all night and caught nothing. When Jesus, who had been teaching on the shore, asked if he could use Peter's boat to teach the crowd, Peter said yes. When Jesus finished teaching, he told Peter to draw his net and brought in a great haul of fish. So much, Peter had to get help from the others, and the nets broke under the weight of the catch. What an abundance! This is the beginning of the disciples' walk with Jesus. Volvemos a ver las imágenes de la pesca y nos recuerda el primer llamado de Jesús según Lucas, a las personas que se convertirían en sus seguidores en el mismo lago. Según Lucas, habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Cuando Jesús, que había estado enseñando en la orilla, preguntó si podía usar el bote de Pedro para enseñar a la multitud, Pedro dijo que sí. Cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro que tirara la red y trajo una gran cantidad de peces, tanto que Pedro tuvo que pedir ayuda a los demás y las redes se rompieron por el peso de la pesca. ¡Qué abundancia! Este es el comienzo de caminar de los discípulos con Jesús. The beginning of about 3 years together, learning from Jesus, seeing healing and joy and blessing and pain and crucifixion and death and the resurrection. So much happened during their time together. During that time, Peter denied knowing Jesus 3 times while Jesus was being tortured. Al comienzo de unos 3 años juntos, aprendiendo de Jesús, viendo sanidad, gozo, bendición, dolor, crucifixión, muerte y resurrección. Pasaron tantas cosas durante su tiempo juntos. Durante este tiempo, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, mientras Jesús estaba siendo torturado. They were waiting for the Spirit Jesus had promised and went back to what they knew best, fishing. This time they caught nothing. Jesus was standing on the beach, and I imagine just looking at the water. Jesus tells them where to cast the nets, and they listen to him. And they do what he says. Yet again, they bring in a large haul of fish, not quite enough to tear the nets. Peter realizes it is Jesus and runs to meet him. Jesus made breakfast, not a special breakfast, whatever was at hand. The bread was probably like a tortilla. The place was traditionally on this rock where Jesus had built a charcoal fire. Then asked Peter for some fish that they had just caught. Jesus shares the fish and the bread with his followers, feeding his friends from his abundance.
Estaban esperando el Espíritu que Jesús les había prometido. Volvieron a hacer lo que mejor sabían: pescar. Esta vez no pescaron nada. Jesús estaba parado en la playa, me imagino, mirando al agua. Jesús les dice dónde echar las redes y ellos escuchan lo que dice y una vez más traen una gran cantidad de peces que no alcanzan para romper las redes. Pedro se da cuenta de que es Jesús y corre a su encuentro. Jesús preparó el desayuno. No un desayuno especial, cualquiera que estuviera a la mano. El pan probablemente era como una tortilla. El lugar estaba tradicionalmente en esta roca, donde ya hay una iglesia edificada sobre ella. El lugar, esta roca, donde Jesús había hecho un fuego de carbón. Luego le pide a Pedro algunos de los peces que acaban de pescar. Jesús comparte el pescado y el pan con sus seguidores, alimentando a sus amigos de su abundancia. Then the questions about love. In English, one word covers many forms of love. Greek has 3 words for love: eros, philos, agape. English speakers must make do with one. These 3 Greek words are often considered to be ranked. Eros is placed at the bottom of the ranking. It's self-centered, selfish love that cares little for the well-being of its object. Philos is described as better than eros, but still second-rate, consisting of love between friends, which can be deep, meaningful, and affectionate, but which cannot compare to agape. Agape stands in this ordering as the highest form of love, devotion. Devotion can become disordered, as we know. There are many places where these 2 words are synonyms. Luego las preguntas sobre el amor. Pues en inglés solo una palabra cubre muchas formas de amor. En español quizás 2. El griego tiene 3 palabras para el amor: eros, philos y agape, donde nosotros debemos conformarnos con una sola o quizás 2. Estas 3 palabras griegas a menudo se consideran clasificadas. Eros se coloca en el fondo como un amor egoísta y egocéntrico que se preocupa poco por el bienestar de su objeto. Philos se describe como mejor que eros, pero aún de segunda categoría, que consiste simplemente en el amor entre amigos, que puede ser profundo, significativo y afectuoso, pero que no se puede comparar con agape. Agape se encuentra en este orden como la forma más alta de devoción, que puede llegar a desordenarse también. Hay lugares donde estas palabras, agape y philos, son sinónimos. The first time Jesus asked if Peter loves him, Jesus asked, "Do you love me devotedly?" Peter responds that he loves Jesus affectionately. Jesus tells him, "Feed my lambs." La primera vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Jesús le pregunta, ¿me amas con devoción? Pedro responde que ama a Jesús con el cariño que Jesús le dice, apacienta mis corderos. The second time Peter
Jesus asks Peter if he loves Jesus devotedly. Peter responds that he loves Jesus affectionately. Jesus tells Peter, raise my sheep. La segunda vez Jesús le pregunta a Pedro si ama a Jesús con devoción y Pedro responde que ama a Jesús con cariño. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. And the third time, Jesus asks Peter if he loves him affectionately. Peter responds with some exasperation, I guess, that he loves Jesus affectionately. Jesus tells him, tend my sheep. Y la tercera vez Jesús le pregunta a Pedro si lo ama con cariño. Y Pedro responde con cierta exasperación que ama con cariño a Jesús. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Wow. Lambs and sheep and feeding and grazing and tending and love all combined. For a word nerd like me, this is fascinating. Wow, corderos y ovejas y alimentación y pastoreo y cuidado y amor, todo combinado para alguien cansada sobre las palabras como yo. Esto es fascinante. Lambs are young and vulnerable and in need of a great deal of care. For their early lives, they have only their mother's milk and then graduate to eat tender grasses. Feeding. Young sheep need a lot of supervision and frequently a bit of discipline, as well as good grasses for nourishment. Older, more mature sheep need good grasses for nourishment. Tending. Los corderos son jóvenes y vulnerables y necesitan mucho cuidado. En sus primeros años de vida, solo tienen la leche materna. Luego se gradúan para comer pastos tiernos. Alimentación. Las ovejas jóvenes necesitan mucha supervisión y con frecuencia un poco de disciplina, así como buenos pastos para nutrirse. Pastoreo. Las ovejas más viejas y maduras necesitan buenos pastos para continuar alimento, cuidando. At the end of these questions, Jesus tells Peter to follow him. These questions and answers are confirmation of the Messiah's coming and an invitation for his followers to continue to create a loving community where all are fed and nourished. This is a reorienting and reframing of love. In this narrative, Jesus moves Peter from what might be seen as a higher form of love to what a friend of mine calls love with dirty hands and dirty feet. It is in addressing the needs of people where they are that we show the love of Christ. We are the embodiment of Christ when we act in ways that show his love to all. Al final de estas preguntas, Jesús le dice a Pedro que lo siga. Estas preguntas y respuestas son la confirmación de la venida del Mesías y la invitación a sus seguidores a seguir creando comunidad, amada comunidad, donde todos y todas se alimentan y nutren. Esta es una reorientación, un reencuadre del amor. En esta narración, Jesús mueve a Pedro de lo que podría parecer una forma superior de amor a lo que un amigo mío llama amor con las manos y los pies sucios. Es el atender las necesidades de las personas donde están, que mostramos el amor de Cristo. Somos la encarnación de Cristo cuando actuamos de maneras que muestran su amor por todos. This kind of love involves an inherent expectation of doing. Love is as love
does. This love is courage. Love is risk. Love is not wavering, regardless of what you're called to do. Christ calls Peter and us, as individuals and as communities of faith, to follow him even where we would not otherwise go, even where we would not want to go. The times in which we live are no time for, we have never done it this way before, no time for returning to what we used to do. These times, more than ever, are times that call for the best love of God, friends and neighbors and enemies that we can muster. Or better yet, these times cry out for love to which God calls us and that God will bring life within us for the sake of others. Este tipo de amor implica una expectativa inherente de hacer. El amor es como el amor hace. Este es el amor como coraje, el amor como riesgo, el amor como no vacilar, independientemente de lo que estamos llamados a hacer. Cristo nos llama a Pedro y a nosotros, como individuos y como comunidades de fe, a seguirlo incluso a donde de otro modo no iríamos, incluso a donde no querríamos ir. Los tiempos que vivimos no son para nunca antes lo hemos hecho así. No son para volver a lo que estamos acostumbrados. Estos tiempos, más que nunca, son tiempos que exigen el mejor amor hacia Dios, hacia amigos, vecinos, incluso enemigos que podamos reunir. O mejor aún, estos tiempos claman por el amor al que Dios nos llama y que Dios hará vivir en nosotros para el bien de los demás. It's not just about offering words and prayers. It's about feeding our neighbors. One way we can do this, we've already talked a little bit about, is sign up for the Free Store Food Bank Hunger Walk. Lots of people can donate a little bit each to ensure all our neighbors have something to eat. It can mean providing rides to church for those who need them. It can mean something as small as a heartfelt thank you to someone. It can mean showing up for the bishop's visit and let him know what this community is about and what support we need to carry on our ministries. No se trata solo de ofrecer palabras y oraciones, se trata de alimentar a nuestros vecinos. Una manera de hacerlo es inscribiéndonos en Free Store Food Bank Caminata del Hambre contra el hambre. Mucha gente puede donar un poco cada uno para asegurar que nuestros vecinos tengan suficiente para comer. Puede significar proporcionar transporte a la iglesia para aquellos que los necesitan. Puede significar algo tan pequeño como decir un sincero agradecimiento a otra persona. Puede significar presentarse a la visita del obispo el sábado para hacerle saber de qué se trata esta comunidad y qué apoyo necesitamos para llevar a cabo nuestros ministerios. We cannot go back to our ways of living since we have encountered Jesus the Christ. We must choose to follow him and live our lives in such a way as to be examples of Christ's love in the world, to be his beloved community.
No podemos volver a nuestras viejas formas de vida desde que nos encontramos con Jesús el Cristo. Debemos elegir seguirlo y vivir nuestras vidas de tal manera que seamos ejemplos del amor de Cristo en el mundo, para ser su amada comunidad.